This street in central Berlin could have looked a lot like this street, which is only 2 blocks away. The reason it doesn't is an interesting story. Is it just infatuation? Welcome to Brunnenviertel, now in the central district of Berlin, but historically in the district of Wedding. In the mid-80s, Swinemünder Strasse in Brunnenviertel became car-free for some 800 meters, making it the longest car-free strip in Berlin. Such streets in Berlin usually have 4 lanes of car traffic, separated by a slender green middle strip, but Swinemünde has 2 pedestrian strips connected, not separated, by a large communal area. There's plenty of space to cycle and for the obligatory tipped-over e-scooter. This is Vineta Square, which connects here to streets on the right and left. But seriously, Germany, what's with the eyesore trash bins right in the most prominent area? There, that's better. Continue down Swinemünde, and the central strip turns into greenery. And when you enter the inner courtyards, you see that there is lots of space here for kids to play, and it's really quiet. All of this is also car-free. Some of the residents have cars, of course, and they can park them underground right below the play areas you see here. This is state-of-the-art affordable housing from the 1960s. Oh, here's the ramp to the underground parking garage now. But let's skip ahead a bit because I really got to show you this. My favorite spot is coming up. In the next courtyard, the architects hid the trash behind this hedge and gave the newfangled buildings a bit of that quaint old European feel, including nice brick pavement. And okay, slow the video down. Here comes my favorite spot. Oh, wow. It's even got a neo-Gothic church. I am in love. It's a great place to walk. It's safe for the handicapped. But increasingly, residents complain that more cars are using Swinemünder Strasse, and the cars drive in each direction on each side. So simply walking out the front door can be dangerous. It seems the problem got worse a few years ago. These 3 ladies from the local community center showed me around the neighborhood and spilled the beans. One of them explained that the nearby tunnel behind her at the edge of the neighborhood was closed for a while, and that's when things got worse. Hier nebenan wurde ein neues Wohngebiet gebaut und dafür musste eine Straße erst gebaut werden. Und da blieb der Tunnel halt eine Weile gesperrt. Und dadurch hat sich das etabliert, dass viele denn die Autofahrer die Abkürzung durch die Swinemünder Straße benutzt haben. Also die war dann voll. Und als der Tunnel wieder geöffnet wurde, blieb es leider dabei, dass viele die Abkürzung benutzt haben. And there's another reason why more drivers are coming on to Swinemünde. Weil sie ein Navi haben, ne? It seems that not all GPS devices steer cars away from Swinemünde, which is literally a Fußweg or footpath. Maybe we could lay these signs down flat so that satellites can see them better? Swinemünde was built to be walked and cycled on, so all the cars and trucks driving on it not only endanger people, but they're also tearing up the pavement. Das ist keine bebaute Straße, sondern eben ein gepflasterter Fußweg. Das ist fast alles kaputt. Und wenn jetzt Dinge repariert werden, dann wird das versiegelt, was ja früher nicht hier angedacht war. Also alles, was jetzt ersetzt ist, das ist alles Bitumen, alles dicht und das entspricht ja nicht dem Credo von Stadtbezirk Mitte, der ein klimafreundlicher Bezirk sein will. To prevent through traffic, one idea is to add bollards, which already prevent cars from driving across Swinemünde. For instance, some could be put here to stop cars from going all the way down the street. And seriously, look how close this guy drives past a mom and her kid, and so fast. Being a footpath, the speed limit on this street
should be what's called Schrittgeschwindigkeit, literally walking speed. But car drivers seem to think this footpath is a verkehrsberuhigte Zone, or traffic-calmed zone. German courts have interpreted the speed limit in calmed areas to be 10 kilometers per hour. This is a casual walking speed. This is a brisk 4 kilometers an hour. And this is 10 kilometers an hour. Also viele nehmen das als verkehrsberuhigte Zone wahr und deswegen sind wir so pingelig geworden und bestehen auf Fußweg. Ganz exakt. Weil das Amt das selber nicht versteht. Also was wir mit dem Fest auch für ein Problem hatten. Ja, wir wollten erst hier vorne machen und dann mussten wir dem Amt erklären, wie hier die Verkehrsregelung ist, obwohl die Zeichen dran stehen. Ja, und das ist schon frustrierend. Ja, die haben irgendwie von Durchgangsverkehr gesprochen. Ja. Durchgangsverkehr Gibt's hier ist gar nicht zugelassen, weil es ja ein Fußweg ist. Taxifahrer steht taxifrei und taxifrei bedeutet, ein Taxifahrer darf hier reinfahren, jemanden abholen oder abliefern und muss auf dem kürzesten Wege wieder rausfahren. Und darüber habe ich mich letztens mit dem Taxifahrer gestritten und habe ihn gefragt, wo er seinen Führerschein gemacht hätte. Und dann hat er mich beschimpft. Arguing with taxi drivers might not be the most effective tactic. Oh, I have an idea. What if we told the city? 2001 gab es auch schon mal ein großes Projekt mit dem Senat zusammen und Anwohnern und unserem Verein. Und da wurden die gleichen Probleme auch schon mal aufgeschrieben. Ja. Und 20 Jahre her, nichts passiert. All right, look. I know this is all affordable housing, and historically, Brunnenviertel has been very working class. But this place is very special, so let me take a minute to tell you the history. You have probably heard of AEG, the German appliance manufacturer. A century ago, AEG built a giant plant here on Brunnenstrasse in central Berlin. When going to the office, white-collar workers got to walk through a majestic gate, which is just behind this scaffolding. So here's an old photo of it. Wait, wrong gingerbread. That's better. The engraving in gold reads Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, or General Electric. And by the way, if you know what Angstjoch means, you are a real Berliner. AEG had the largest production plant in Berlin. Much of it has been torn down. The company went bankrupt in the 80s, but even what is still left is impressive, especially the humongous parking lot. Y'all think you might have overbuilt that? Anyway, while the white-collar workers got a majestic gate, blue-collar workers had poor living conditions across the street. Here's how the residents themselves described the neighborhood in a documentary from 1974 called Putte. Unsere Wohnungen sind zu dunkel, der Putz bröckelt ab, die Klos sind auf dem Hof. Die Wohnungen sind viel zu eng, weil zu viel drin wohnen. Für uns Jugendliche und Kinder ist kein Platz, weder drinnen noch draußen. Let me just remind you of what the current inner courtyards look like before you see the old ones. Und dann gucken Sie sich mal den Hof an, wie der hier aussieht. Also ist wirklich erschreckend. Und so klein wie er ist, werden auch noch dann die Autos hier abgeladen, also was ich natürlich scheußlich finde. Aber auf dem Hof können sie nicht spielen. Wo sollen sie denn da spielen wegen die Autos? Und das ist doch mehr ein Müllhof als wie alles andere. Naja, gerade auf der Straße denn. This entire neighborhood was rebuilt starting in the 1960s, possibly Europe's largest development project. It wasn't even completed until the mid-80s. This guy has lived here since 1985. And he says the idea to make Swinemünder car-free came from the residents themselves, and there's probably one reason why the city played along. Genau, also die Idee kann ich nachvollziehen. Hier oben war die Mauer. Das heißt, unser Wohngebiet, das Brunnenviertel, war praktisch umgeben von der Mauer. Also es gab keinen Durchgangsverkehr. Today, Swinemünder is back in the heart of the city, and the car-free street is suffering because of that.
The neighborhood is worth protecting and improving. Vineta Square is easily converted for street parties with lovely people like this lady. Wir sind hier heute vom Brunnengärtenprojekt und wir unterstützen bestehende Garteninitiativen und bauen auch neue Gemeinschaftsgärten hier im Quartier auf. Like this garden area on what could be parking spaces in front of this building, which could be a school, but it closed in 2011 and the building is just left here to rot, smack dab in the middle of Swinemünder. Come on, Berlin. Let's show the city's oldest, longest, unknownest car-free street some love. As much as I love to be here, I'm afraid it's time to go. But before we go, there's just one thing I gotta know. Whoa. Do all these people we talk to use cars? Das ist mein Lastenrad, mit dem ich zur Arbeit und sonst überall hinfahre, meinen Hund mitnehme. Ja, ich habe ein Auto, das steht in der Tiefgarage und so einmal die Woche fahre ich damit. Ich habe mein Auto abgeschafft vor mehreren Jahren schon. Seit 85 autofrei. Also wir haben das bis zum heutigen Tage durchgezogen, nie ein eigenes Auto gehabt. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, ich wollte auch nie einen machen. Und ich benutze auch kein Auto, also ich fahre nicht mit der Taxe. Also das letzte Mal mit dem Taxi, oh Gott, das war vielleicht in den 90ern. I can't explain what you do to me. I get so excited when I hear your name. Jeder, der einen Führerschein hat, hat das mal gelernt.